nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Shukrani za dhati kuchagua kujiunga nasi ndani ya Upeo wa TV47. Mie nafahamika kama Elizabeth Mutuko na mtafsiri wetu wa lugha ya ishara si mwingine mbali ni Ann Wairimu. Ila kwa sasa niruhusu tupokee vidokezo. Kaunti ya Mombasa endelea kuathirika na corona, huku visa vipya 12 vikiripotiwa chini ya saa 24. Wafungwa waruhusiwa kuzungumza na familia zao kwa njia ya simu wakiwa gerezani. Wakulima wa mpunga mjini Ahero, Kisumu wahofia kupatwa na baa la njaa baada ya mafuriko kuharibu mimea yao. Na tutabaini iwapo masomo ya kidijitali yanawafaidi wanafunzi kutoka tabaka la juu na la chini. Karibu tena mpenzi mtazamaji, kama nilivyosema awali, hii ni TV47 ukiwa ni Upeo wa TV47. Jina langu ni Elizabeth Mutuko na bila shaka mtafsiri wetu wa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile kwenye mitandao ya kijamii unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook @TV47 Kenya na Twitter @TV47KE. Na moja kwa moja ni kwa kaunti ya Mombasa imeandikisha visa 12 zaidi kati ya visa 17 vilivyoripotiwa nchini kwa kipindi cha saa 24 zilizopita. Katika ripoti iliyotolewa leo, katibu katika wizara hiyo ya afya Masi Mwangangi alieleza kuwa baadhi ya washikadau katika sekta ya afya na uchukuzi wafuati sheria zilizowekwa na serikali na kukabili kitu ambacho masuala ambalo litafuatia kukabiliwa kisheria. Mwanahabari wetu Tony Mirigi na mengi zaidi. From the samples collected today, we have 17 persons who have tested positive for coronavirus disease. This therefore brings the total of confirmed cases in the country to 320 cases. All the 7 are Kenyans, 12 from Mombasa, 5 from all the 17 are Kenyans, 12 from Mombasa, 5 from Nairobi. Huku watu 668 wakiwa wamepimwa virusi vya corona ndani ya masaa 24 yaliyopita na visa 17 zaidi vikiripotiwa, Wizara ya Afya inasema bado kunao baadhi ya washikadau katika sekta ya usafiri ambao wanakiuka sheria zilizowekwa ili kukabili kusambaa kwa virusi vya corona. As we continue with this fight, we have also observed that some public service vehicles are defying our containment measures. And increasingly, we are sliding back to the old ways of conducting business. We would like to remind Kenyans that action shall be taken against anyone known to be flouting the current containment measures in place. Katika kaunti zote 47, Nairobi inaongoza kwa visa vya corona, huku Mombasa ikiwa kaunti ya pili. Kaunti hiyo ikisajili visa 12 zaidi katika saa 24 zilizopita. Zoezi la kuwapima watu katika kaunti ya Mombasa likianza hivi majuzi, bado visa vinazidi kuongezeka, huku shughuli katika maeneo ya soko la Kongowea na mitaa ya Mombasa zikiendelea kama kawaida. Baadhi ya vijana na wakazi katika kaunti ya Mombasa hutegemea shughuli za kila siku ili kukidhi mahitaji yao, ila baadhi ya matakwa ya Wizara ya Afya yakionekana kuwa magumu. Wengine wetu ni vijana, tunatafuta ajira, lakini tunapitia kwa hii biashara, ili tuweze kujikimu maisha. Lakini swala hili limekuwa gumu sana kutokana na hii hali ya corona ambayo imetokea katika maisha yetu. Video za hivi majuzi zikionyesha baadhi ya wagonjwa wakitoroka karantini. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi amesema kuwa karantini sio adhabu, kwani kila mmoja yupo katika hatari ya kuambukizwa virusi hivyo. Being quarantined is neither a detention nor a punishment. Quarantine is meant to serve the greater public good in ensuring that we protect our country. Licha ya kaunti ya Mombasa kuandikisha visa zaidi hii leo, Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho amezindua rasmi kituo cha kupambana na corona, huku akiomba wananchi kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya corona. So please out there, we are doing all that we can. We are doing our best to ensure we have facilities that are adequate to look after you. But you also must help us when you get symptoms or when you realize you've contacted someone
that has symptoms or even tested positive or around people that have been found to be positive, the right thing for you to do is to come forward. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Shukrani za dhati Tony Mwirigi kutuandalia taarifa hiyo. Na kwingineko, wafungwa zaidi ya magereza 100 humu nchini watapata simu pamoja na kidiwia ili kuwasaidia kuwasiliana na wapendwa wao. Hii ni njia mojawapo ya msaada uliotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa njia kama mojawapo ya kupunguza ueneaji wa virusi vya corona katika magereza humu nchini. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech na mengi zaidi. Mchamko wa virusi vya corona umesababisha hali ya mtanziko kote duniani. Wafungwa wakiwa kwenye hali ya upweke zaidi, huku ikifahamika kwamba kifaa cha rununu hakiruhusiwi gerezani. Serikali ilikomesha kutembea nje na ndani ya magereza kama njia moja ya kupunguza maambukizi ya virusi hivyo. With the suspension of family visit, prisoners are anxious to know about their family. The ICRC is supporting Kenya Red Cross and KPS ambition to provide all prisoners with phone and airtime, allowing the prisoners to keep in touch with their family. When we come to talk about food distribution, this is an area that we are also working very closely with the government structures, distributing food especially to vulnerable groups in the informal settlements. Kutokana na maambukizi haya hatari na kuyazuia haswa katika magereza, shirika la Msalaba Mwekundu limeanzisha mpango wa kujenga vyumba vya kuwatenga wagonjwa ambao watapatikana na kukisiwa kuwa na virusi hivyo vya corona katika kaunti mbalimbali humu nchini. Today's donation of building and plumbing material and machinery will be shared across the 129 men's, women and juvenile prison. The quarantine sections and screening stations that its material will help building are essential to prevent the virus from entering into the prison. Waziri wa usalama wa ndani ameshikilia msimamo wa serikali kuwa hatua zote zitafuatwa kukabiliana na ueneaji wa virusi vya corona. And therefore we must not only stick to the measures that we have in place, but even intensify those measures. So we will remain essentially a no-go area for the time being. And that's why I'm even more grateful to ICRC and the Kenya Red Cross for supporting us to alleviate some of the challenges that come with this. Mkurupuko wa ugonjwa wa COVID-19 umewatia wafungwa kwa hali ya upweke, na msaada huu wa chakula na hata simu itawaunganisha tena na familia zao. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Taarifa nzuri kutoka kwake mwanahabari wetu Aaron Kipkoech. Na kwingineko ni kwa gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amepokea msaada wa vyakula kutoka kwa wahisani mbalimbali kusaidia katika kipindi hiki cha corona. Mpango huu utafaidi watu 5,000 waliosajiliwa kuwa wanahitaji msaada wa chakula. Msaada huo unatarajiwa kuwafikia zaidi ya watu zaidi ya 45,000. Weru Mwangi na mengi zaidi. Akipokea msaada wa vyakula kutoka kwa kundi la wafanyabiashara la Thika TDBA na wahisani wema katika makao ya kaunti ya Kiambu mjini Thika, gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amesema kuwa serikali yake inahitaji vyakula vingi ili kusaidia wenyeji wanaokabiliwa na makali ya njaa. Working out of that, we as a county will be requiring about 900 tons of unga flour, 600 tons of rice, 600 tons of beans, over 350 tons or liters of cooking oil. So this is a mammoth task. Vile gavana Nyoro amezidiwa gari jipya la kuzima moto lililogharimu shilingi milioni 60, akisema kando na shughuli zake za kuzima moto litatumika kunyunyizia dawa masoko na maeneo mengineyo yaliyo na wingi wa watu ili kupunguza maambukizi ya virusi vya corona. Because of the way you have embarked on fumigating our markets. Last night, the day before, you spent the whole night in Ruaka and related areas fumigating the place. And we know that you'll be moving on
to other areas. So I want to thank you most sincerely. Kwa upande wake naibu wa kamishna eneo la Thika ya Magharibi Douglas Motai amesema mpango huu si wa kisiasa na msaada huu unalenga watu 45,000. People should not politic when people are hungry. Our people are hungry and they need food. Our work is to make sure that we receive as much assistance as possible and make sure that this food, which we have, Governor, we are targeted through the administrators. There are about 1,037 households. So when you multiply by roughly 5,000 per household, those are about 5,000 people are going to receive the food today as the first from tomorrow, as the phase 1. Mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara mjini Thika, Alfred Onyeki, ambaye amekuwa akiongeza shughuli hizi za kukusanya msaada wa vyakula, amesema kuwa hakuna mwananchi yeyote anayepaswa kufa kwa sababu ya njaa. We are saying no one should die in Kiambu because of hunger. The government is taking care of the disease. We are taking care of ourselves, but we are going to take care of those who don't have food. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika, mimi ni Wero Mwangi. Na bila shaka siku zote akufaaye kwenye dhiki ndiye rafiki, na iwapo una chochote ambacho unaweza saidia mtu wakati huu wa janga la corona, hakikisha kwamba umetenda vile. Tenda wema, nenda zako. Kwingineko ni kwa miili miwili imepatikana leo pamoja na kijusi wakati wa kuendeleza shughuli za kuopoa miili ya watu walioathirika kwenye mkasa wa mafuriko na maporomoko ya ardhi eneo la Chesogon. Licha ya kutopatikana kwa zaidi ya miili 28, serikali inapanga kusitisha shughuli hiyo kutokana na changamoto tele ambazo zimeendelea katika eneo hilo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Calvin Chitwa. Ikiwa siku ya 4 tangu mkasa wa Chesogon kutokea, gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Alex Tolgos amedhibitisha kwamba miili ya watu wengine 4 ilipatikana na kwamba zaidi ya watu 28 hawajapatikana, huku msichana mmoja akipatikana akiwa hai. Tunapoongea sasa kuna msichana ambaye ameweza kuokolewa akiwa hai. Kwa hivi sasa anajaribu kupelekwa katika hospitali ya Moi Teaching and Referral Hospital. Na vile unaona changamoto kubwa sasa hapa ni kwamba bado mvua inanyesha, na sana sana upande wa juu kule Kipchumba location mahali tunaambiwa watu wengi zaidi ya watu 25 ambao mpaka kwa sasa hawajulikani waliko. Msichana hiyo. Maafisa wakuu wa serikali wanasema shughuli ya kutafuta miili zaidi inaendelea, japokuwa wanakabiliwa na changamoto ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku baadhi ya miili ikidaiwa kufunikwa kwenye vifusi vya mawe yaliyoporomoka. Mjomba wangu ambaye ni ndugu wa mama yangu tunamtafuta mpaka wakati huu hatujampata, na kwa wakati huu bado tunasaka kila sehemu. Kati ya wale wote ambao hawajapatikana wamefunikwa na mchanga haya ambayo ilifuta sana sehemu mbali sana. Maji mengi yalienda mpaka Kerio River. Mshirikishi wa eneo la bonde la Ufa George Natembea amekariri kuwa wana matumaini ya kupata miili 22, lakini huenda wakasitisha shughuli hiyo kutokana na changamoto za maji mengi kusomba miili, mawe na mvua. Na tumeweza kupata miili miwili ya mama, alafu pia kuna wengine tumepata just a body part, and also tumepata a fetus ambaye mama yake bado tunamtafuta. Mama alikuwa karibu kujifungua, ilikuwa imebaki karibu wiki moja tu, so tumepata the fetus. Kwa hivyo kwa sasa tumepata wale watu ambao wamepoteza maisha kwa hii mkasa ni watu 15. Na ile ambayo tunatafuta, wale ambao tunatafuta ambao hawajapatikana kwa sasa ni 20. Shughuli hiyo inahusisha vikosi tofauti vya usalama na mashirika yasiyo ya kiserikali. County government have set up a fund in which every county will contribute 200,000 shillings to support counties that are experiencing floods and landslides. We urge all well-wishers to contribute to the fund through the Council of Governors Secretariat. Katika eneo la bonde la Ufa, kaunti za Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Kericho,
zimeathirika pakubwa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa juma hili, kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya anga. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Asante sana Calvin Chito kutuandalia taarifa hiyo. Iwapo ndio umejiunga nasi, hii ni TV47 ukiwa ni Upeo wa TV47, na mimi nafahamika kama Liz. Tuko na mtafsiri wetu wa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Tukifululiza kwingine, ilikuwa watu wawili, mvulana na msichana, waliotengwa baada ya kudhibitishwa kuwa na virusi vya corona baada ya kusafiri kutoka Mombasa hadi Nakuru. Sasa wapo huru kurejea makwao na kutangamana na jamaa zao baada ya kupimwa na kupatikana bila virusi hivyo. Mwanahabari wetu Josephine na mengi zaidi. Watu wawili, mvulana na msichana, waliotengwa baada ya kudhibitishwa kuwa na virusi vya corona baada ya kusafiri kutoka Mombasa hadi Nakuru, sasa wako huru kurudi makwao na kutangamana na jamii zao baada ya kupimwa na kupatikana bila virusi vya corona. 2 weeks ago we had 2 who turned positive. And after they turned positive, we treated them in our isolation center. And after the 2-week period, we tested them the first time. They were negative. And yesterday we also tested them for the second time. And they also tested negative. So we are happy for the good treatment for these 2 particular patients. Nashukuru madaktari, nurse wa usiku na cleaners. Ni treatment imepewa mzuri kabisa huku, hakuna kitu nimeitisha nimekosa. They have always been there for me, na encouragement, wanakuja wanatujulia hali, na ile wanatuonesha mimi si uko peke yangu. They are here with me. Ni ile tu naelewa hii ugonjwa pia iko na shida, lazima tungepeana distance, but nawashukuru from deep my heart. Nimeshukuru sana. For the 2 weeks nimekuwa hapa ndani, sio quarantine, nimekuwa tough sana. Like si rahisi kukaa hapa ndani, hakuna mtu ananiona, ni mimi tu na simu na kitanda, nikiamka mimi na kulala. So like nilikuwa sijazoea, lakini nilikuja tu kuzoea baadaye kwa sababu hakuna kitu nafanya. Mimi na mimi tukandani tukao. Ilikuwa makosa kukuja hapa na matatu, na ilikuwa ni kwa watu wengine pia danger. Na pia ilikuwa sijui kama niko na hiyo ugonjwa. So like kama mtu atasikia hiyo hizo symptoms, it's better apige ambulance ikuje mchukue than asipande matatu. Kulingana na Daktari Mburu, unyanyapaa ukiwa ni mojawapo wa dhulma, jamii inafaa kuwapokea vikamilifu bila kuwabagua wanaporudi makwao, kwani kuathirika na gonjwa hili si kosa, na hata hivyo kuna haja ya kuwa waangalifu. What you really like to advise or communicate to the society is to address the issue of stigma, because we have been looking at these victims. I would like to call them victims like they have done something wrong in the society. The truth is they are innocent. Maybe they did not follow the instructions as they were given in the institutions, but all of us are learning about this problem along the way. So there is no point of stigmatizing them. They should actually be received back to the society, be treated kindly, and be integrated back to the society so that they can continue with their lives. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana kwa taarifa hiyo Chichi Josephine. Furahi ilioje kujua kwamba utajumuika na watu wako ambao kwa mara moja walikuwa na maradhi ambayo hayana matibabu ama hayana dawa. Ni kitu ambacho ni cha kufurahisha zaidi. Kumbuka nilisema unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na kwenye mitandao yetu ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na Twitter @TV47KE. Na ninaona jumbe zako bila shaka zinaendelea kumiminika. Mwenye riwaya anasema tupo pamoja. Zakari Omari anasema poleni GSU wawasaidie kutafuta miili. Natumai alikuwa anaiangazia ile taarifa ya Chesogon. Lakini kumbuka, kabla sija kwenda mapumzikoni, nitakuwa na mgeni baada ya kurejea ambaye ni seneta wa Migori Ochilo Oyako, na ambaye atakuwa akiniambia mengi kuhusiana na mgogoro wa uongozi ambao unashuhudiwa katika kaunti ya Nairobi. Usikwende mbali.
Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Yeah, my name is Gideon Gidaiga from Nefil Insurance Agency, and we want to encourage our fellow Kenyans that in these times of coronavirus crisis, we shall overcome. We want to urge our fellow Kenyans to adhere to the government directive of washing hands, keeping distance, and staying at home. If we do this, we shall overcome coronavirus. We have additionally enabled our employees to work remotely, first for their own safety, and two, to ensure that the services to our customers are not interrupted. We are a call away, an email away, and a phone call away. Thank you very much. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi, hii ni TV47 ikiwa ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, mtafsiri wetu wa lugha ishara ni Anwa Ilimo. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na kwenye kurasa zetu katika mitandao ya kijamii pale Facebook @TV47 Kenya na pale Twitter @TV47KE. Na tukisonga mbele, ni kwa mafuriko yanaendelea kushuhudiwa humu nchini, yamesababisha hasara kwa wakulima wa mpunga eneo la Haero. Ekari zaidi ya 7500 zimeharibiwa na mafuriko hayo. Hii ni kulingana na Joel Tanui ambaye ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya unyunyiziaji maji mimea ukanda wa magharibi. Huenda baa la njaa likawakodolea macho wakulima wa mpunga katika maeneo ya Haero na Kano baada ya mimea yao kuharibiwa na mafuriko. Baadhi ya wakulima wamesema kwamba wanakadiria hasara kubwa, kwani walikuwa tayari wamepanda mpunga wao na walikuwa wanasubiri tu kuvuna mazao. Tulipata shida kwa mchele, tuliweka mbegu, maji ikaenda nayo yote. Yenye walipanda maji ikaenda nayo yote. Sasa tuko na shida, hasara tena tuko nayo hapa. Sio mchele hiyo narubika, maji narubika kabisa. Tumeweka mbegu kwa shamba. Unaweza ona pale kuna maji imeharibu mbegu kwa shamba. Shamba yote imeharibika. Ukienda huko block P, block D kule juu imeharibu kila kitu. Juzi tumeweka fertilizer kwa shamba. Sasa hii maji imeenda sweep away fertilizer yote. Sasa tunaomba serikali hapa kwanza wapate permanent solution ya hao watu. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa bodi ya unyunyiziaji maji mimea ukanda wa magharibi Joel Tanui, amesema takriban ekari 7500 zimeharibiwa na mafuriko hayo, huku akiongezea kuwa zaidi ya shilingi milioni 800 zimepotea kutokana na uharibifu huo. For the last 3 days we've experienced massive flooding in both Nyando and Muhoroni sub-counties that covers the rice belt in the region. We always have more than 11,000 acres of rice. And as we speak, we have lost 7,500 acres into the flood damage. This covers Ahero, Southwest Kano, and West Kano irrigation schemes. This means the farmer has lost slightly over 800 million in terms of revenue. That is what the farmer was expecting to harvest this season. The farmers are having great problems
we are going to lose in Ahero if you take 2,168 acres times 30 bags per acre. That means over 7,000 tons are going to waste. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Kisumu chini ya gavana Anyang' Nyong'o imeanza harakati za kusambaza chakula kwenye maeneo yaliyoathirika na mafuriko, huku wakisema zaidi ya watu 230 wamehamisha kwenye maeneo salama. In the past 48 hours, the departments of social programs, agriculture and water have managed to evacuate about 32,000 persons to various identified evacuation centers. Daniel Tembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Namna kwingineko ni kwa matabibu katika jiji la Nairobi wanalalamikia uchache wa vifaa vya kujikinga katika vita dhidi ya corona. Aidha, matabibu hao wanahisi kwamba kuna udanganyifu katika mchakato wa kupambana na virusi hivyo, huku wakisisitiza kwamba serikali haijatoa mafunzo kwa matabibu. Kulingana na matabibu, iwapo serikali itakosa kuwajibikia matakwa yao, basi huenda wakagoma. Katika vita dhidi ya virusi vya corona, mambo yanaonekana kwenda segemnege miongoni mwa matabibu ambao wako katika mstari wa mbele katika vita hivi, huku idadi ya maambukizi ikiendelea kuongezeka nchini. Kilio cha madaktari wakati huu sio tu kiinua mgongo na swala la mishahara, bali ni uchache wa zana za vita katika vita dhidi ya corona, jambo ambalo linazua maswali kadha wa kadha kutokana na fedha ambazo serikali imetenga. Miongoni mwa malalamiko ambayo yametolewa ni pamoja na uchache wa vifaa vya kujikinga na virusi vya corona, usalama wa matabibu wanapotoka kazini jioni, kubanwa na sheria za kutoka nje, matabibu kupelekwa karantini wanapokamatwa. Na wamesema 76% hakuna mask, hakuna PPE, na kila siku mnaambia zimepelekwa. Jana wametangaza wamepeleka 400 something. Ana zinaenda wapi? Kuna zinachimbiwa mahali ama zinaenda wapi? Ndio tunauliza. 40 billion ikitumika, every corner of Kenya will feel it. Imetumika kufanya nini? Swala ambalo linaendelea kuzua tumbo joto. Information about a Kenyan who lives in Ngong bila alifanywa na polisi wa Kilimani. Na nyinyi mnajua, mmeiona kwa social media. Saa hizi huyo jamaa amewekwa ndani kwa quarantine kwa sababu aliitisha receipt kwa wakati ambapo alikuwa ameshikwa barabarani. Alikuwa anaenda kununua dawa ya mama, bibi yake ni mgonjwa. Akakataa, akaenda nyumbani, wakamuita arudi police station, wakasema wewe ndio unaringa hapo unauliza receipt, wacha tutakuonyesha. Wakamchukua quarantine. Kulingana na matabibu, hawajahusishwa katika vikao vinavyofanywa ambapo wanashuku kuna mambo yanakwenda kombo. Wasipotuhusisha, tutakuwa hapa tukitoa ilani yetu ya mwisho. Na kwa sababu labda hawatutambui, wanatutambua kwa maneno, watatutambua kwa vitendo. Sio mara ya kwanza kwa malalamiko kama haya kutolewa na matabibu. Mwezi jana katika kaunti ya Embu, wenyeji pamoja na matabibu walitoa malalamiko sawa na hayo. The isolation center is ready. We are waiting for the beds which according to the promise we have been given at the county, that they should be delivered any time now. The place is ready and the building is set as a far off place. As of now we don't have an isolation place. We have been advised, that is the information I've got, that we should refer any suspected case. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, viwanda vinastahili kutengeneza vifaa vya kujikinga kwa 40%. Na kwa sasa kumeongezeka bei ya vifaa vya kujikinga. Wasambazaji huchukua mwezi mmoja kusambaza vifaa hivi. Kumekuwa na kuharibika kwa soko la uuzaji wa vifaa hivi. Barakoa za matibabu milioni 89 zinahitajika kila mwezi. Glavu milioni 76 zinahitajika kwa matabibu. Kwa sasa virusi hivi vya corona vinaendelea kuwasakama wananchi kwenye kaunti mbalimbali, swala ambalo linahitaji uwajibikaji kwa 100%. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Shukrani za dhati Paul Kirobi kutuandalia taarifa hiyo. Namna kwingineko ni kwa wafanyabiashara wa maduka ya jumla mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia pamoja na kaunti ya Migori wamelalamikia kudorora kwa biashara kutokana na janga la corona ambalo limelemaza pakubwa uchumi wa taifa hili na pakubwa. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na kina cha habari hiyo. Itakumbukwa kwa sasa maduka jumla yameruhusiwa kuendesha biashara hadi mida saa 11 jioni, kinyume na awali ambapo maduka hayo yangefunga milango yake mida saa 4 usiku. Biashara iko chini
na vile hiyo curfew imeanza, tuna make sure tunafunga kazi mapema ili watu wetu wapate time ya kuenda nyumbani, asipate shida na askari na hizo maneno zote. Biashara sio mbaya sana, lakini iko chini. Kulingana na meneja wa mauzo wa duka la jumla la Hetias mjini Kitale, Fred Kocheng, janga la corona limechangia kudorora kwa biashara kutokana na mauzo kurudi chini, hivyo kilazimika kukadiria hasara. Unajua hii mambo watu hawako wamejipanga, ni kichi kuja ghafla. Kwa hivyo wafanya biashara pia sasa tu kujipanga vizuri. Kwa hivyo imetuumiza pia, isipokuwa tunajaribu kujimudu kujipanga vizuri ili wananchi waendelee kupata services yetu. Losses ziko because we cannot sell the way we used to sell before. Because people have no money, the economy is down. Tunaomba Mungu kwamba hii corona iende so that tuendelee na kazi yetu kama kawaida. Wakati huo safari ya mshindi wa shindano la chota kuchota na Hetias ya kuelekea mbuga ya wanyama ya Masai Mara imesitishwa kutokana na janga la corona, hivyo usimamizi wa duka hilo umeihari kusaka mbinu mbadala ya kuwatuza wateja wake walioshiriki shindano hilo. Nishinda safari ya kwenda Masai Mara kwa mashindano ya chota kuchota, but tukuweza kuwapeleka sababu ya mambo ya COVID-19. So tulicommunicate na watu ya betting control, tukauliza vile tunaweza fanya, and walituambia kwamba inawezekana tuwafanyie, tuchukue ile pesa ambayo ingeenda to convert to shopping. Kwa hivyo ndio siku ya leo tukawaita akuje apokee shopping voucher yake ya 50,000. Ruth Wambulu, mshindi aliyetarajia kuzuru mbuga ya wanyama ya Masai Mara, amesikitikia hali hiyo na kuelezea kuwa ilikuwa ni fursa kipekee kwake yeye na mumewe kuzuru mbuga ya wanyama ya Masai Mara. I was privileged to win the trip to Masai Mara with Chota Kuchota Hetias. We appreciate so much. We were contacted. We were to go to Masai Mara with my husband here. We had planned so well, but unfortunately, due to the coronavirus, the journey was postponed. But yesterday, to my surprise, I was called by the management and I was told to come to be given a shopping voucher of 50,000. I really appreciate. At the moment, we couldn't have gone to Masai Mara due to the COVID-19, but we would want to basically to appreciate Ketia Supermarket for have given my wife an opportunity to do some shopping worth 50,000. Kando na maduka ya jumla, wafanyabiashara rejareja nao wameathirika kwa pakubwa, wakitakiwa kusalia majumbani kutokana na kufungwa kwa masoko ili kudhibiti msambao wa maradhi ya corona. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na bila shaka tukiachana na ya humu Kenya, tuelekee katika rubaa za kimataifa. Ni kuwa afya ya shirika la afya duniani WHO wanadai ushauri katika kukabiliana na ama wametoa mikakati mikali kuhusiana na wale wanaokaidi sheria za kukabiliana na virusi vya corona. Na kwa sasa taifa la Australia limejitokeza kudai uchunguzi uanzishwe kubaini chimbuko la virusi hivyo na ni vipi viliweza kusambaa kwa haraka zaidi. Mwanahabari wetu Lex Kimani na mengi zaidi. Kwa muda sasa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros amekuwa akionya dhidi ya kulegeza amri ya kusalia nyumbani kwa haraka, kwa sasa akisema baadhi ya mataifa yanashuhudia mchamko wa pili na mataifa mengine yangali katika awamu za kwanza za maambukizi. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. One of the greatest dangers we face now is complacency. Katika taifa la Australia, waziri mkuu wa taifa hilo Scott Morrison kwa sasa anataka uchunguzi ufanyike ili kubaini kuzuka na kuenea kwa virusi vya corona. Hii ni baada ya kuzungumza na rais wa Marekani kwa njia ya simu. Waziri huyo pia alizungumza na Rais Emmanuel Macron wa taifa la Ufaransa, lakini rais huyo alisisitiza umuhimu wa kukabiliana na virusi vya corona kwanza kisha kubaini chimbuko baadaye. Tangu kuzuka na kusambaa kwa virusi vya corona kote duniani, mataifa mbalimbali yametoa amri ya kusalia nyumbani, kufunga mipaka yake na kusimamisha safari za ndege za kimataifa. Hilo limeathiri bei ya mafuta baada ya watumiaji kupungua. Kwa sasa mafuta yanayochimbwa yakiongezeka huku sehemu za kuhifadhi kisalia kitendawili. Jeff Tomasulo ni mwenyekiti wa kampuni ya Vespola. But the fact that people are saying, hey, you can take this oil and I'll pay you to take this oil,
is really a sign of how much demand has started to just contract tremendously, right? And the question as a trader and an investor, especially when you're looking at oil, the oil markets, are when are we going to start to get back to, people call it normal, but when are we going to get the demand, driving cars, using airplanes? Pia kampuni inayotengeneza vinywaji vya Coca-Cola imeripoti kupungua kwa mauzo yake kwa 25%. Hii ni baada ya vyumba vya sinema, viwanja vya michezo na sehemu nyingine zinazouza bidhaa zao kufungwa. Ni taarifa aliyoitoa mwenyekiti wa kampuni hiyo James Quincy kwenye mahojiano na runinga moja ya Marekani. Huku kampuni nyingi zikikadiria hasara kutokana na virusi vya corona, kampuni ya filamu Netflix imeongeza umaarufu wake baada ya wananchi wengi kulazimika kusalia nyumbani, huku kampuni hiyo ikiripoti ongezeko la wateja milioni 16, hii ikiwa kinyume na matarajio yao ya kulenga kupata wateja milioni 7.5 mwaka huu. Lexi Kimani, runinga ya TV47. Asante sana Lexi Kimani kuamua kutuandalia taarifa hizo murwa kutoka rubaa za kimataifa. Na kama nilivyosema awali ni kwamba ninaye mgeni ambaye tutazungumzia mgogoro wa majukumu katika kaunti ya Nairobi, na si mwingine ni seneta wa Migori ambaye ni Ochilo Ayako. Atuelezee ni vipi kulikuwepo na kugawana majukumu kisha baadaye ikawa majukumu tena yanahitajika kurejea tena kwenye serikali ya kaunti. Kwa sasa ninamuona yupo tayari, lakini niruhusu tu nipate kuchukua mapumziko kidogo, lakini nikirejea mjadala ni hapa. Want to grow your business? You can simply do so on our 24-hour nationwide TV station. Email us on ads@tv47.co.ke. Or simply call us on 0748 205 604. 0748 205 604. Talk to us today, because the growth of your business is our business right here on TV47. Mengi amesemwa kuhusu jinsi virusi hivi vya corona vinavyosambaa na kuzuiliwa. Hata hivyo, sio yote unayasikia ni ukweli. Uongo mwafanya watu wengi kuishi kwa woga kote ulimwenguni. Nimekutana na watoto wengi wakisema kuwa mbu, yani mosquito, husaidia kusambaza virusi hivi. Huo si ukweli. COVID-19 husambazwa na hewa. Na hiyo hufanyika wakati mtu aliyepata virusi hivi hukohoa na chembe za mate usafiri hadi kwa mtu mwingine. Ni aina fulani ya mbu ndio huleta ugonjwa wa malaria. Ni ukweli kwamba ukipata chanjo ya pneumonia itakuzuia kupata virusi hivi? La hasha. Hivi virusi ni vipya. Wataalamu na madaktari wanajizatiti vilivyo kuvumbua chanjo mpya ili kukabiliana na virusi hivi. Njia ambayo ni mwafaka na rahisi kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu wa corona au COVID-19 ni kunawa mikono yako kwa kutumia sabuni na kujiepusha na vikundi au umati. Kumbuka kuwa mimi na wewe tunaweza kufanya mabadiliko makubwa. Hey, Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia.
You are a big smart joke. Mwananchi Credit, investor in people. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int. Karibu tena mpenzi mtazamaji, bila shaka TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, mtafsiri wetu wa lugha ya ishara ni Anwar Rimo, na nikwenda mapumzikoni nilikuahidi kwamba tutakuwepo na mjadala kidogo tu kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea katika kaunti ya Nairobi. Na mwezi mmoja uliopita, serikali ya kaunti ya Nairobi kupitia gavana Mike Mbuvi Sonko ilipeana baadhi ya majukumu yake na ambayo ni muhimu kwa serikali kuu ama kwa serikali ya kitaifa, kamati inayofahamika kama Nairobi Metropolitan Services. Ni zoezi ambalo lilishuhudiwa na wengi, haswa kupitia kwa runinga na kuzingatiwa ilitekelezwa kwenye ikulu kwa uangalizi wake Speaker wa Senate Kenneth Lusaka na pamoja na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Lakini kufikia sasa mambo yamebadilika, ambapo gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ameelezea kuwa hakufahamu ni nini alichotia saini. Sasa tunajumuika naye seneta wa Migori katika matangazo haya mubashara kufahamu iwapo chochote ambacho kilitekelezwa kiliwiana na sheria. Unanipata vyema seneta? Nakupata vyema. Karibu sana katika matangazo yetu usiku wa leo. Labda nikuulize iwapo shughuli nzima ya kupeana baadhi ya majukumu kutoka kwa serikali ya Nairobi hadi serikali kuu, je, yalifuata sheria? Kwa maoni yangu, hiyo shughuli yalifuata siasa, haikufuata sheria, kanuni vile imeandikwa kwa katiba na sheria ambayo inaitwa Intergovernmental Relations Act. Katiba inaruhusu transfer of powers or delegation of powers. Ukiangalia kifungo ya katiba 186 and 187 imekubali kwamba inaweza kufanywa. Na ukiangalia Intergovernmental Relations Act kifungo ya 25 2B 26 na 28 inaruhusu, lakini kuna utaratibu inatakana ifuatwe. Ya kwanza, there must be public participation. Ya pili, the county government kwa katiba na kwa Intergovernmental Relations Act is defined as the county executive together with the governor na county assembly. Ile tuliona tukuona county assembly ama county executive kama it was involved. Now, the national government is also understood in the law to mean the presidency, cabinet, and parliament. Kwa sababu this kind of agreement involves expenditure of national funds, which must be authorized by parliament. And this kind of agreement also involves the county assembly, whose role is to oversight county government.
Na labda nikukate kidogo seneta, na nikuulize hili, iwapo basi haikufuata sheria, ni kipi ambacho kinastahili kutekelezwa, ikizingatiwa kwamba gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko alisema chenye alitia saini ama yale makubaliano alitia saini hakuyaelewa, ingalikuwa wewe ama katika ule uongozi, ni kipi ambacho haswa anastahili kutekeleza? Mike Mbuvi Sonko must be held accountable. Hakuna kitu kama kusema hakusoma. Na akisema hakusoma, basi what is admitting kwamba yeye ni incompetent na yeye hafai kuwa kwa ofisi kama gavana. Yeye alifanya kisiasa kwa sababu wakati huo alikuwa na shida ya criminal investigation. Hiyo ni shida zake, na hana ruhusa ama hana uwezo ama nafasi yoyote kuchukua kaunti kubwa kama Nairobi bila kuhusisha county assembly na bila kuhusisha the executive committees, kupeana mamlaka kwa national government, alafu baadaye aruki aseme kwamba yeye hakukisoma. That he must take political responsibility, and political responsibilities include resignation, it includes impeachment and other things. Nimekupata vyema kuhusiana na hilo, wakati unasema kwamba anastahili kujiuzulu iwapo hakuelewa chenye alitia saini. Kidogo na uniongezee sauti kidogo kwa ajili ya mtazamaji, nikuulize, iwapo hili litaendelea, ina maana kwamba iwapo huu mkataba wa Nairobi Metropolitan Services utaendelea, ina maana kwamba pesa zitakuwa zinatoka wapi? Zitakuwa zinatoka kwa serikali kuu ama zitakuwa zinatoka kwa serikali ya county? Mkataba kama ile aliweka kidole yeye pamoja na rais wa Kenya, ni lazima iseme kwa kinaga ubaga kwamba pesa itatolewa wapi. When you delegate functions, you must provide for the funds. And ukiangalia katiba vile imeandikwa 187 inasema you cannot delegate ability. You will delegate the functions, but you will constitutionally be accountable for those functions, kwa sababu katiba ndio ilikupea jukumu hilo. Kwa hivyo pesa vile waliandika hawakusema kiwazi sana itatoka wapi, lakini sisi vile tunaona, kwa sababu hivi majuzi tulikuwa tunapitisha inaitwa DORA, Division of Revenues Act, kati ya national government na county government, na vile imeletwa kwa Senate tuliona kwamba ilikuwa wanaomba hiyo pesa itolewe kwa budget ya Nairobi County Government alafu ipelekwe kwa national government under the consolidated fund. Hiyo tuliona kama kwamba hiyo ni kinyume ya sheria, kwa sababu you cannot take funds from Nairobi budget and return them to the national government. How will you hold them accountable for the usage of that fund? You can only, unaweza kuchukua hiyo fedha uiweke kwa special account for running that arrangement. Lakini kitu inatakana ifanywe is legal to make this agreement workable and to ensure that the issues of accountability iko mahali inatakana iwe kwa katiba, inatakana iwe kwa county government. County government ni serikali, ndio inapewa pesa kutoka kwa treasury, and the county government must be accountable for the money. So the agreement must read that the Nairobi Metropolitan Services be accountable to the County Assembly of Nairobi and also to the Senate for usage of funds that were set aside for the county government of Nairobi. And that does not seem to be so. Ukiona ule DG wa Nairobi Metropolitan Services, yeye sasa sijui ako accountable to nani. Niliona alidismiss Sonko akasema yeye is not accountable to Sonko. So those are some of the things that need to be worked out so that it works and the constitution is obeyed. Lakini kitu muhimu sana, I do not know how the governor kama Sonko anaweza kukubali ati yaweke kidole kwa kitu hajasoma na kwa kitu hajauliza wengine. Tuko na county assembly, tuko na lawyers, tuko na advisors, tuko na watu wengi, sijui kwa nini hapo wauliza.
labda nikukatize tu kidogo Senator, na nikuulize hivi, iwapo huu mkataba ambao ulitiwa saini baina ya Gavana Sonko na serikali kuu ni wa kisiasa, je, kuna njia zozote kisheria ambazo Gavana Sonko anaweza kutoa yale majukumu katika serikali kuu akayachukua tena? Unajua mambo ya siasa, politics is about the art of the possible. Ni ukweli wakati huo na wakati wa sasa Nairobi ilikuwa kwa hali ngumu sana. Gavana Sonko alikuwa ameshtakiwa na amezuiliwa kwenda ofisini na court, na Gavana Sonko alikuwa ana face impeachment kama gavana, kwa sababu county assembly ilikuwa inataka kumtoa, na Gavana Sonko ana naibu wake. Kwa hivyo Nairobi iko kwa hali mbaya sana. Rais wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, ni mkaaji wa Nairobi, ako na biashara Nairobi na marafiki na Wakenya wengi, na hata nchi za kigeni na interest hapa Nairobi. Kwa hivyo wakati huo kisiasa ilikuwa inatakana tuhakikishe kwamba Nairobi inaendelea. That was the impetus and is still the impetus. Lakini tunataka kila kitu ifanywe kupitia kwa sheria. Kwa hivyo if there is still political will, unajua Kenya inapotea, Kenya bado iko. The interested parties wanaweza kaa pamoja, alafu wahakikishe ile mkataba wameandika ni mkataba ya maana ambayo inafuata sheria. As it is now, yes, there could have been political goodwill. I think they still could be, sijui Sonko anafikiria nini, but there is a need to work out something that works. But Sonko, I think, sold out watu wa Nairobi na wale walimpigia kura. Ye kusema sasa kwamba aliweka kidole kwa kitu hakuelewa, sijui anasema nini. Anasema hata pesa za watu wa Nairobi zimepotea mingi kwa sababu kuwa hasomi vitu ambayo inatakana asome. Na wewe kama mwanasheria na sawa seneta ambaye anaketi katika bunge la seneti na ambalo linawiana majukumu yake haswa kuangalia kile ambacho kinatendeka katika ugatuzi, je, unaona ni mwelekeo upi ambao unastahili kuwa katika serikali ya Nairobi? Wakazi wa Nairobi watasaidika vipi kama kisheria haswa kukuwepo na kitu ambacho kitawasaidia katika muda huu kabla ya suluhu ya kudumu? Ni kipi ambacho kinaweza tekelezwa? Sana Gavana Sonko ndio alichaguliwa kama gavana wa Nairobi, na hata naamini mpaka wa sasa yeye ndio gavana. Yeye ndio inatakana awe serious. Unajua Nairobi iko na shida mingi, na hata yeye binafsi yako na shida mingi. Sijui ni kitu gani ilimfanya asichague ama teue naibu wake. Unajua hiyo ni ishara kwamba he does not take his work seriously. Ni kitu gani ilifanya aende kuweka kidole kwa mkataba ambayo hajasoma na mkataba ambayo hajahusisha wakaji wa Nairobi kama public participation na county assembly ya Nairobi, ili watu wote wa Nairobi na wale sana sheria inawahusu inatakana wahusike na watoe maoni yao na wakubali. Kitu inatakana tufanye ili Nairobi iende mbele kwa sasa kabla hatujabadilisha katiba ni really to have a proper political dialogue between the county government of Nairobi, National Senate na the President of Kenya, kwa sababu zote tunakaa Nairobi na Nairobi ndio headquarters yetu watu wa Kenya wote. Inatakana tuwe na headquarters ama city ambayo ni city ya maana, kwa sababu bila city ya maana basi kiuchumi sisi tutaendelea kudidimia. Ni wageni wote, wafanyi biashara, investors wote wanakuja Nairobi, na ni Nairobi ndio tunaongea nao. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo kulingana nawe hata kuwepo ama kuweza kuwekwa hii kamati maalum ya Nairobi Metropolitan Services na uongozi wa Gavana Sonko kufikia sasa hawajafaidika kwa vote wananchi wa Nairobi ama Wakenya wa Nairobi? Ile agreement waliandika italeta mzozo tu, kwa sababu ukiona huyo Director General atambui Sonko kama gavana, na Sonko vile vile amtambui kama mtu ambayo alimgawia mamlaka kidogo, na hiyo
mzozo ama hiyo kutoelewana ile watakuwa naye turudisha nyuma sisi kama Wakenya. Kwa hivyo inatakana kwa haraka iwezekanavyo tuangalie hiyo mkataba, tuielewe, tuiweke vizuri, alafu iwekwe vile sheria inataka, accountability iwe kwa county government na county assembly, fedha zitoke kwa national government na zingine zitoke kwa county, alafu tutembee pamoja kama watu wa Nairobi. It is a real crisis. Unaona huyo Director General amesema ama ameanza kutransfer wafanyikazi wa umma wa Nairobi kuwapeleka kwingine bila kuhusisha county service board. Na ukiangalia katiba na sheria, county service board ya Nairobi ndio inapea ajira kwa watu hapa Nairobi. Huwezi kuwatoa wapeleke kwingine bila kuhusisha wale waajiri kazi. Kwa hivyo Nairobi iko na shida, lakini tuko na haja, na hiyo haja ni haja ya haraka kabisa kutatua hiyo shida. Asante sana kuchagua kuwa nasi. Hivi sasa niseme uko quarantine wapi mheshimiwa? Niko self quarantine kwa boma yangu hapa Nairobi. Karen Estate, niko tu na jamii, niko na jamii na jamaa, na sisi tunatii ile sheria ama masharti yale yako, kwa sababu sasa ni extraordinary times. Ujumbe wako kwa watu wa Migori wakati huu wa janga la corona? Watu wa Migori wahakikishe kwamba wamefuata kwa makini sana ile masharti ama guidelines serikali imepeana. Watu wa Migori wawe waangalifu, wakiona kitu yoyote wanaishuku wapeleke hiyo report kwa vituo vya serikali, na serikali ya Migori ihakikishe kwamba wametumikia watu wa Migori vilivyo, kwa sababu serikali inatumikia wananchi. Asante sana mheshimiwa kupata nafasi kuwa nasi mara tena. Usiku mwema. Lakini kabla sijaondoka, niruhusu tunisome jumbe mbili. Annington anasema shida ya Kenya yetu ni wizi kila wakati. Kuna specific people who don't care about others. Mkia Saruni anasema ninakutizama. Nixon anasema huyo ni gavana wangu mwaka 2022, miongoni mwa wengine ambao wamekuwa kitizamo usiku wa leo. Sitaweza kusoma jumbe zote manake muda umenipa kisogo, lakini shukrani za dhati kuchagua kutegea Upeo wa TV47. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Saa 3 tutakuwepo na Eugene Anangwe akikuletea Africa 411. Tafadhali usikose, zidi kutizama TV47. Enroll your child with the manifested e-life. Leta pesa ngari. Tamani. Ninyi wasichana. Kwani wasichana tunazaanga pesa? Nikuulize, unaweza kuenda safari na una pesa? Sasa jamani. Kwani tukitoka tulikuwa tumesema mimi najua mtalipa hii gari, alafu sasa siku nyingine tutanunua lunch. Sisi tutaki lunch, tuko na pesa lunch, leta pesa ngari. Kwa mama hata sielewi mambo yao. Sijui shida yao ni nini. Mara mashilingi, mara sijui nini. Sasa shika Nikobe, hii pesa ngapi unanipea? 30 bob. Kusema kweli hata mbaiskeli unaweza lipa hii pesa. Nikobe changa mchezo. Leta pesa ya ngari. Leta mbaiskeli kwa nataka kama uko nataka pikipiki. Leta pesa ya huba. Ziko wapi pesa? Hai, Juliana pewa 30 bob. Hawa. Unaweza beba na duthi na hii pesa? Hii si pesa. Hata hii hata mkate inaweza nunua hii. Utajipanga nyewe. Kuja hapa. Leta pesa haraka. Mwanaume msmart kama wewe, yani unatupatia 30 bob. Ndio ununue machungwa. Tunashangaa sasa huyu mtu tutampeleka wapi? Fanya hivi. Safari yangu kuanzia leo mpaka hii mwaka ishe. So hii nifuata. Na simu yangu hata naenda kukuweka kwa blacklist. Mimi siwezi lipa gari. Mimi nasimamia hata lunch mara nyingi. Namaliza.
Usiku unaniambia vitu. Mama tunagongea. Usiku anga unaniongelesha Likobe. Tumemalizana na wewe. Kuanzia leo mpaka hii mwaka iishe. Usiwahi niambia kitu. Sawa. Na mimi utanikuta. Mwanaume mzuri, uko smart na hata pesa ya kulipa uba unakosa. Utanikuta. Nitakukuta wapi? Si naenda kuweka kwa blacklist. Mimi ndo nitoka kwa meeting ya pesa. Na uko kwa hiyo tournament. Nakwambia kia Mungu unakaa bench kwa hiyo game. Haki ya Mungu utakaa kwa hiyo bench. Yaani Aulia ni wasichana, mnajua mahali tunaenda. Wewe na wewe utamsalimia Mulia ushaanza. Namsalimia nini? Natoli nimeanza. Salimia kwanza alafu utoe. Nasalimiana nini? Si ukuje unisalamie uniuliza angalau nilikuwa safari ya matanga, angalau sikuenda harusi. Wewe umekufa. Niko sana. Kwani kwa huku nyuma? Kwambia kazi yako imenilemea. Kwani Ruda kwa wapi? I'm so happy to see Julie, Kanini and Mzee Likobe. At least naona wanaweza niofa plan B ya venye nitanika hizi nguo. Na nilijua tu, niligess. Sasa mweni, unaona hata kuoga najua utaoga. Nilishangaa anafua nguo, kamba iko huko juu kilomita 1. Naye afikii hiyo kamba. Na mfanyikazi hata hana maid, hana hata shamba boy akikuwa naye hana. Wacha nitoe hii sweta, kuchangamkia hizi nguo Unachangamkia sasa. Hii kazi ya kusaidia mweni kazi. Hapa kuna mama workers, mimi kuna mweni. Wala mama uza sukuma, siwale saidia wewe nguo. Unaoka. Huyu mzee anaitwa Likobe. Yeye ndio the man mwenye ako supposed to help in that situation. Lakini yeye ni kelele tu. Likobe na kelele yake sio atawaipeleka wapi. Mimi nimeenda. Hii mkutano ndio tutachelewa tena. Sawa. Mwenye amekuja sisi ngapi? Backland. Gari kutoka tayari. Wewe umetumia stress kujaribu huko tena unaleta stress hapa. Hebu tuharakishe tukwende. Sawa, tunyie watu wa jamii. Unajua mimi, hata hii ndio kazi mtakuwa mnafanya kila siku. Tuwaje akili. Mail, andika mail. Tafadhali Likobe. Likobe, mimi sijui kisirani yake inakuanga ya nini. Anashinda akituharakisha. Anatuambia tuende, aoni kama tunasaidia mweni, ndio tumalize hizi manguo, tuende na yeye njoo hatuwezi muacha. Tukisaidia mweni